হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু দ্য অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল অফ জেনিথ একাডেমি। আমি শান্তনু স্যার। আজকে তোমাদের এসএলএসটির ইংলিশের একটা পোয়েমের উপর ডেমো করে দেখাবো। তোমরা অনেকেই পোয়েমের উপর ডেমো চাইছিলে। যেহেতু এতদিন পুজো চলছিল, তোমরা বুঝতেই পারছো ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ প্রচণ্ড বেশি ছিল, তাই ভিডিও করাটা পসিবল হচ্ছিল না। তো পুজো শেষ, এবার আবার ভিডিও আপলোড হতে থাকবে। তো প্রথমেই সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি তোমাদের প্রত্যেকের পুজো ভালো কেটেছে। এই ভিডিওর লিঙ্কে মানে ডেসক্রিপশনে আমি একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, শেয়ার করব। তোমরা যদি চাও ওই গ্রুপে জয়েন করতে পারো, কারণ ওই গ্রুপে আমি ক্লাসের আপডেট কিংবা ক্লাস রিলেটেড কোনো যদি নোটস বা মেটেরিয়াল দেওয়ার থাকে ওই গ্রুপেই শেয়ার করব। তো তোমরা যদি মনে করো গ্রুপটায় জয়েন করতে পারো। তো আজকে এই যে পোয়েমের উপর আমি ডেমো দেবো, প্রথমে বলে রাখি, পোয়েম যখন তোমরা পড়বে, আমি আগের ক্লাসেও বলেছি 3 থেকে 5 মিনিট হাতে তোমার সময় আছে। তো এই 3-5 মিনিটের মধ্যে একটা কবিতা পড়ে শেষ করা সম্ভব নয়, কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে। তো এমন করে পড়তে হবে যাতে ইন্ট্রোটা খুব ভালো হয়, এক্সামিনারের মানে ইন্টারভিউয়ারে খুব ভালো লাগে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তুমি যদি 3 থেকে 5 মিনিটের প্রিপারেশন নিয়ে যাও, যেখানে ধরো একটা স্ট্যান্ডা তুমি হয়তো কমপ্লিট করতে পারবে, তো খুব ভালো করে তুমি একটা স্ট্যান্ডা পড়ে গেলে, বাকিটা ঠিকঠাক পড়লে না, দেখা গেল এক্সামিনার তোমাকে ডেমো ক্লাসে তোমাকে থামতে বললেন না, দেন ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ। তখন তুমি আর পারবে না, কারণ তোমার প্রিপারেশন ওই 5 মিনিটের আছে। তাই প্রত্যেককে বলবো যে যেটাই পড়াবে ভেবে থাকো না কেন, সেটা পোয়েম হতে পারে, গ্রামারের কোনো টপিক হতে পারে, পুরোটা ভালো করে পড়ে যাবে, যাতে পুরো চ্যাপ্টারটা তুমি ঠিকঠাক করে ডেমো দিতে পারো। ঠিক আছে, পুরো কবিতাটা ভালো করে পড়বে। যদি 2-5 মিনিটের মধ্যে থামতে বলে, ঠিক আছে, জেনারেলি যেটা বলা হয়, কিন্তু যদি কন্টিনিউ করতে বলে তখন তুমি কি করবে? তাই মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে যাবে যে তোমাকে পুরো কবিতাটাই পড়তে হবে। ঠিক আছে? আর কবিতা যখন পড়বে সবসময় মাথায় রাখবে, শুধু টেক্সটের দিকে তাকিয়ে পড়বে না, স্টুডেন্টদের সঙ্গে আই কন্ট্যাক্ট করবে। কারণ তুমি ধরো কবিতা পড়েই যাচ্ছ, বইয়ের দিকে তাকিয়ে, ওদিকে স্টুডেন্ট ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা স্টুডেন্ট গল্প করছে, তুমি তো দেখতে পাবে না, তাহলে ক্লাসটাই খুব বোরিং হয়ে যাবে। তাই কিছুটা পড়বে, পড়তে পড়তে স্টুডেন্টের দিকে তাকাবে, তাহলে কি হবে, স্টুডেন্টের অ্যাটেনশনটা তোমার পড়ার দিকে থাকবে। ঠিক আছে? স্টুডেন্ট কিন্তু কথা বলতে পারবে না বা ক্লাসটাকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না। এটা কিন্তু মাথায় রাখবে। আর এটা করার জন্য তোমায় কিন্তু পোয়েমটা ভালো করে পড়তে হবে। না হলে কি হবে, তুমি পড়েই যদি স্টুডেন্টের দিকে তাকাতে যাও, তখন তুমি এদিকে আবার দেখবে পড়াটা ঠিকঠাক করতে পারছো না বা লাইনটা খুঁজে পাবে না। ঠিক আছে? মানে একদম যেরকম করে মুখস্থ করে সেইভাবে পড়তে হবে, একদম সুন্দর ফ্লো থাকবে কবিতাটার মধ্যে, পড়ার মধ্যে। ওকে, এইভাবে তোমাদের পড়তে হবে। তো প্রথমে তোমরা যখন ডেমো দেবে, আগে একটা ইন্ট্রো দিলে, তারপরে তুমি এখানে কবি, কবিতা এবং কবির নাম তোমাকে লিখতে হবে। এবার বোর্ড কিভাবে সাজাতে হয়, কোথায় ডেট দিতে হয়, কোথায় সাবজেক্ট দিতে হয়, ইউনিট কোথায় দিতে হয়, এগুলো নিয়ে আমি আর বলছি না, আগের ভিডিও তোমাদের বলেছি। তোমরা বিএডে যে যেরকম ভাবে শিখেছো সেইভাবেই সেটাকে লিখবে, ফলো করবে। ঠিক আছে? তো আমি সরাসরি একদম ডেমোতে চলে যাচ্ছি, বেশি সময় নষ্ট করব না। পুরো পোয়েমটাই আমাকে পড়াতে হবে, আর যেহেতু ডেমো হবে ইংলিশে, আমি ইংলিশে এটাকে পড়াবো, বোঝাবো। তো যতটা সহজভাবে বোঝানো সম্ভব আমি করব, কিন্তু মনে রাখবে তুমি ক্লাস 9-এর স্টুডেন্টদের ডেমো দিচ্ছ, মানে পড়াচ্ছ। তাই তুমি গ্র্যাজুয়েশন বা মাস্টার্সে যে লেভেলে পড়ে এসছো, যেভাবে রেফারেন্স টেনে টেনে আমরা পড়েছি, সেইভাবে কিন্তু এখানে করা যাবে না। মানে তুমি এখানে অটম পড়াচ্ছ ক্লিয়ারের, কিন্তু তুমি আবার ওই কিডসের অটম নিয়ে আবার রেফারেন্স টানতে শুরু করলে, তাহলে স্টুডেন্টরা পাজল হয়ে যাবে। তাই এই কবিতাটার মধ্যে থেকে যতটুকু বোঝানো যায়, এর মধ্যে কি কি আছে, কি কি এক্সাম্পল দেওয়া আছে, সেটাকে সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করো, তাহলেই হবে। আর পোয়েম পড়ানোর অনেক মেথড থাকে। আমি পার্সোনালি যেটা ফলো করি, যে আগে একটা সামারি বলে দিলাম স্টুডেন্টদের, যাতে তারাও বুঝে গেল যে আমরা কি পড়বো। দেন কবিতাটা আমি পড়ছি, একটা করে স্ট্যান্জা পড়লাম, সেটাকে এক্সপ্লেন করলাম, ওয়ার্ড মিনিং গুলো বলে দিলাম, আবার নেক্সট স্ট্যান্জাতে গেলাম। এইভাবে আমরা পড়তে পারি। এবার তোমাদের যদি মনে হয় এর মধ্যে দিয়ে কোয়েশ্চেন আনসার কিছু করবে, মানে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, সেইভাবে করা যেতে পারে। ঠিক আছে? তো আমি পড়ছি, দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর কেমন লাগলো সেটা কমেন্টে জানাবে। ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করবে সবার সঙ্গে। তো চলো শুরু করা যাক। তো আমি প্রথমে এটা লিখে নিয়েছি, তোমরা আগে লিখে নিতে পারো, কিংবা স্টুডেন্টদেরকে গ্রিট করে তোমরা এটা লিখতে পারো। ঠিক আছে? দুটোই করা যেতে পারে। তো আমি একদম গ্রিটিং থেকে শুরু করছি। আমার যখন শুরু হবে ডেমোটা, আমি স্টুডেন্টদের প্রথমে তোমাদের গ্রিট করতে হবে, কিভাবে করব। গুড মর্নিং ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইন টুডেজ ক্লাস we shall read a beautiful poem by John Clare, and the name of the poem is Autumn. John Clare was an English poet, and he was famous for writing poems on nature in the countryside of England. In this poem, Autumn, we shall see how he depicts the beautiful picture of autumn during beautiful picture of nature during autumn. Okay, generally, autumn
is not considered very beautiful, like spring and summer. But the poet tries to say that autumn has its own beauty. And what are the beauties of autumn? We shall see everything in this poem. So let's read the poem. Autumn by John Clare. I love the fitful gust that shakes the casement all day, and from the mossy elm tree takes the faded leaves away, twirling them by the window pane with thousand others down the lane. In the first stanza, the poet says he loves the fitful gust. Here, I refers to the poet himself, as he is a nature lover. He loves all the elements of nature. Here, he loves the fitful gust. Fitful means irregular, and gust means sudden rush of wind. What does the gust do? It shakes the casement all day. Generally, in autumn, heavy wind blows throughout the day, and the wind shakes the casement all day throughout the day. And casement is a kind of window that opens like a door. The window is shaken by the wind throughout the day. And from the mossy elm tree takes the faded leaves away. The wind also takes or drives all the faded leaves away from the elm tree. Elm tree is a huge tree, and mossy elm tree means the tree is covered with moss. And faded leaves means the leaves have lost their colors. As I have told you, autumn is a season of fall. During autumn, the trees shed their leaves. So, the leaves are dead. Now, the wind is taking all the leaves or carrying all the leaves away from the elm tree. And what does the wind do with the leaves? Twirling them by the window pane with thousand others down the lane. The leaves have blown with the wind, and just by the window pane, means the glass of the window, they are moving round and round. Twirling means moving round and round. They are swinging in the wind, and then they fall on the ground. How many leaves are there? Thousands in number. Innumerable leaves are there. Okay. So in the first stanza, what we have learned, that the poet says he loves the gust that shakes the casement all day. The gust shakes the casement, means window, all day, and the wind also carries the leaves from the oak tree, from the elm tree, and it makes them twirl or swing, and ultimately the leaves fall on the ground. And the poet enjoys the entire view of nature. Next, in the second stanza, he says, I love to see the shaking twig dance till the shut of eve, the sparrow on the cottage rig, whose chirp would make believe that spring was just not flirting by, in summer's lap with flowers to lie. Now the poet says he also loves to see the shaking twig. Twig is the upper thin part of the tree, and the twig is shaking, means moving in the wind, and it looks as if the twig is dancing. The poet also enjoys the dancing of the twig. And how long it dances? Till the evening comes. Here eve means evening. The sparrow, on the other hand, are sitting on the cottage rig. Cottage rig means the upper part of the cottage. It may be the roof of the cottage or the extended part of the roof, like this. It's a cottage, and this is called the cottage rig, the roof of the cottage, or it may be the extended part of the roof. So somewhere on the roof or there, the sparrow is sitting and chirping or singing, and this singing seems like spring is still around, blending with summer and its beautiful flowers. Okay. Next he says, I love to see the cottage smoke
curl upwards through the naked trees. The pigeons nestle round the court on dull November days like this. He also enjoys the cottage smoke, which is coming up of the cottage in a curled or coiled shape, and it goes upwards through the naked trees. I have already told you that during autumn the trees shed their leaves. So the trees are leafless, that's why they are called naked trees. Naked trees means leafless trees. So the wind first comes up of the cottage in a curled or coiled shape and then goes up through the naked trees. The poet also enjoys this beautiful view. What does the pigeon do? The pigeons nestle round the court on dull November days like this. The pigeons are sitting comfortably around the court. Court means nest. Okay, on dull November days like this. The days of November are called dull because autumn is a quiet season. You will not have the beautiful songs or chirping of nightingale and cuckoo birds as we have in spring and summer. So the autumn is called, the days of autumn are called dull. And generally in England, autumn lasts from September to November. It's a time of autumn. After then comes the winter. Next he says, the cock upon the dunghill crowing, the meal sails on the heath a-going. The feather from the raven's breast falls on the stubble. What is the crow doing? The crow is crowing upon the dunghill, a mountain part. Generally, the song of the crow or crowing is not considered sweet, like the song of nightingale and cuckoo birds. Still, the poet is trying to say in this poem that each and every object of autumn has its own beauty. Okay, so the crowing of the crow is also beautiful. The meal sails on the heath a-going. Heath means uncultivated land. Okay, and a-going means running or going. The meal sails on the heath a-going. That means the windmill blows on the heath. The feather from the raven's breast falls on the stubble. The raven is a bird. The feather from its chest has fallen on the stubble. Lee is a grassland, and stubble means the stem of the corn which remains on the ground after harvesting the stem, crops like this. Okay, these are stubble. So the feather of the raven falls on the stubble lee. And from where? From the chest of the raven. Okay. The acorns near the old crow's nest fall pattering down the tree. Acorn means nut of the oak tree that falls continuously on the ground. And crow's nest, old crow's nest. A nest is there in the oak tree which is old. Perhaps the crow doesn't live there. And the nuts of the tree, I mean oak tree, are falling on the ground. As both the ground and the nuts are very hard, they are continuously making pattering sound. Pattering means repeated sound. What does the pig do? The grunting pigs that wait for all scramble and hurry where they fall. The pig, grunting means the sound, grunt is the sound of pig. The pig were waiting under the tree for the nuts to fall on the ground.
And as soon as the nuts fall on the ground, they rushed there to have them, to eat them, because it's their favorite. Okay, so thus the poem ends, and it's a beautiful description of nature during autumn. I think you all have enjoyed reading the poem. Thank you. তো এইভাবে তোমরা কবিতাটা বলতে পারো, আমি যেরকম করে বোঝালাম, বা আরো ডিটেলে তোমরা যদি মনে করো যে বোঝাবে সেটাও বোঝাতে পারো। তোমরা প্রত্যেকে দেখে নেবে, রেফারেন্স বুকও অনেকের কাছে আছে, সেটা দেখেও তোমরা পড়তে পারো। বাট যেটাই পড়বে খুব ডেপথে যাবে না, কারণ অনেকটা ডিটেলে পড়াতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যাবে। তাই প্রথমে তোমাকে যেটা করতে হবে, স্টুডেন্টদের কাছে ব্যাপারটাকে ইজি করতে হবে। তাই যদি আমি খুব ডিটেলে ঢুকে যাই তাহলে কিন্তু স্টুডেন্টদের কাছেও জিনিসটা অনেকটা মানে ভারী মনে হতে পারে। তাই এক একটা স্ট্যান্জা পড়ে তার ওভারঅল একটা তুমি ডেসক্রিপশন মানে এক্সপ্লেনেশন দিলে উইথ ওয়ার্ড মিনিং দিয়ে, তারপরে স্ট্যান্জাতে চলে এলে। এবার পুরো কবিতাটা পড়ানোর পর তোমরা পুরো কবিতাটাকে সাম আপ করে দিতে পারো, তাহলে সুবিধা হবে তোমাদের। যে কি পড়লাম তার উপর তুমি একটা জিস্ট বলে দিলে, যেটা তুমি আগে বলেছিলে আরো আরেকবার বলে দিতে পারো। যদি এতটা সময় দেয়, আশা করি এতটা সময় তো তোমাকে দেওয়া হবে না, কারণ এটা পড়তেই প্রায় 10 মিনিট লেগে গেল, তো তোমাকে হয়তো 3 থেকে 5 মিনিট দেবে। তো ফার্স্ট স্ট্যান্জাটা পড়ে তুমি তোমার মতো করে করবে। এবার তুমি এখান থেকে কোয়েশ্চেনও করতে পারো, যে ফার্স্ট স্ট্যান্জা পড়ে তুমি বললে যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ গাস্ট, ঠিক আছে, বা হোয়াট ডাজ দ্য গাস্ট অফ উইন্ড ডু উইথ দ্য ক্যাসামেন্ট। এরকম করে তোমার কোয়েশ্চেন তুমি করতে পারো, নিজেই আনসার দিতে পারো। তাতে কি হবে, কবিতাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্টুডেন্টদের কোয়েশ্চেন আনসার গুলো রেডি হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো এইভাবে তোমরা পড়তে পারো। বা তোমাদের যদি মনে হয় যে অন্যরকম ভাবে পড়া যেতে পারে, সেটাও তোমরা ফলো করতে পারো, তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো। যাই হোক, এটাই ছিল আজকের ভিডিও। আমি চেষ্টা করলাম পড়ানোর, ডেমো দেবার কবিতার উপরে। তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানাবে। যদি ভালো লাগে সেটাও বলবে, যদি ভালো না লাগে সেটাও বলবে। আর নেক্সট তোমরা কোন টপিকের উপর ক্লাস চাইছো সেটাও কমেন্টে জানাবে। আমি চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসে সেই টপিকটা কভার করার। তো আজকের জন্য এটুকুই। আবার খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে।